corpo sangue, meu corpo nua, meu corpo pele, mon corps physique, meu corpo tique, mon corps dialétique, rastro, gozo, noite vazia, meu corpo fome, apatia. Recently I moved to Brussels. Well, it's already 2 years ago, but it still feels recently. And I noticed, because I'm living here more in like an international context, that people ask phone numbers, and I'm not really used to it. And I always need to hesitate if someone asks me my phone number, and I'm really like, why do you want my number? Like, what are you going to text me? Are you going to call me? Like, it's yeah, for me it's like very weird. And from some people it's like super normal to ask and give phone numbers like away to strangers. And the second thing I want to talk about was my experience. Actually, that happened yesterday. So I was on a date with a guy. He was also from Flanders, but we were walking here in the park and sitting on a bench. And suddenly a very old lady came to us, and I took French class. I had like French at school a long time ago, and I'm really working on my French, but I'm like very shy to speak. And so she started in French, and I completely froze. And my date was actually trying his best to trying to understand what she wanted to tell us or what she needed. And then she was asking us like, oh yeah, what language do we speak? And we were like, yeah, we're Flemish, we speak Dutch. And she was like, oh yeah, my Dutch is not so good. And then she said something in French again, and I was like really like getting nervous. Oh my god, I want to help this woman, but I just don't understand. And then suddenly she switched to English, and her English was like almost perfect. And she was like, I think she was as old as my grandma, like 80 something. So it was like, I was still like so confused. But like in the end we could help her. Yeah, I just think it's very weird because I'm from Flanders, and that woman was also from Belgium somewhere, and then we met in Brussels and we just started to communicate in English. And that's just how weird Brussels is actually, and so special also. Hi, so this is the video for my cultural differences here in Belgium. Two things that I noticed. First thing is people walking down the path, the footpath. They're like two people coming over. The roads are the footpaths are kind of small in Belgium, especially in Brussels or any other city. They're kind of small, and they're coming towards you and they're not moving. Like, there's no space for me to go anywhere else, but these people are not moving. At the very last second, bam, they hit your arm, or they go, oh, pardon, madame, but they don't care. The same thing with women with buggies. They just feel like they own the footpath. It doesn't matter who's coming towards you. They will move only at the last minute. And if they do, clumsily, so they always hit you. They hit your bag, or they hit you in some way. This is sometimes drives me really crazy. I get footpath rage. Yeah, it's a new thing, footpath rage. A bunch of French friends, we said be there by like 8:30, and me being the Flemish guy, I was like, okay, 8:30, be there at 8:30. So I bring some drinks, I bring some snacks, I go over to their house, I ring the door, and it's 8:30 sharp. They open the door, and it's like, what the hell are you doing here? It's like, well, you were having a party. It's like, yeah. And I said, it was supposed to be at 8:30. He's like, yeah, but when I say 8:30, you're not supposed to be there at 8:30. You're supposed to get there at like 9:30, maybe later. It's like, that's the day I realized, like, okay, this is a very cultural difference. Like, if they say 9, you show up at 10:30, 11 maybe, but don't be there sharp, because to them it's rude. I was being nice. I thought I was being nice, be there on time, but that didn't work. Hello, I'm Marika.
Ik ben Marke, je suis Marike. I'm Sarah, ik ben Sarah, je suis Sarah. We want to give you a taste of our new project about creatures on the move. This is the second in our On the Move series. In our first book, On the Move, Poems and Songs of Migration, we share the stories of people who have migrated to Belgium from all over the world. For this project, Creatures on the Move, we've written songs about 11 animals, including one surprise. Listen for the names of each animal in English, French, and Dutch. The first song is the Puffin song. Did you know the puffin is a bird that lives on land and water? De papegaaiduiker is een vogel die op het land en in het water leeft. Le maquereux est un oiseau qui vit sur terre et sur l'eau. I'm a Puff, puff, puff and see me stuff, stuff, stuff and silverfish in my mouth. For my baby pufflings, a parrot, diver, papegaaiduiker, mighty maquereux. I'm singing for you, for you. You might find me quite absurd. Am I a fish or am I a bird? I'm black and white with an orange beak. My wings are small but I have strong feet. Seagulls call me clumsy muffin, but my proper name is Atlantic puffin. On land I stumble, teeter-totter, but my wings propel me through the water. I'm a puff, puff, puff and see me stuff, stuff, stuff and silverfish in my mouth. For my baby pufflings, a parrot, diver, papegaaiduiker, mighty maquereux. I'm singing for you, for you. Other birds make fun of me. They call me the little clown of the sea, the strangest bird they've ever seen. I'm a creature in between. Is anyone else out there like me who don't know who they're meant to be? If that is so, it's not for nothing that I exist. The mighty puffin, I'm a puff, puff, puff and see me stuff, stuff, stuff and silverfish in my mouth. For my baby pufflings, a parrot, diver, papegaaiduiker, mighty maquereux. I'm singing for you, for you. I'm here to keep you company, all those who drift twixt land and sea. I'm on the cliff edge just like you. It's there we get the better view. So next time someone laughs at you, calls you a misfit, makes you feel blue, puff up your chest, stand tall and proud, and sing this song, shout it loud. I'm a puff, puff, puff and see me stuff, stuff, stuff and silverfish in my mouth. For my baby pufflings, a parrot, diver, papegaaiduiker, mighty maquereux. I'm singing for you, for you. Découverte belge. C'était le temps où nous découvrions la friteuse, les frites avec les mayonnaises et le goût amer des chicons. Goûte seulement. Le temps où Monique débarquait de sa grosse limousine pour nous apporter du lapin, tellement bon au pruneau de chez Amar, un petit abattoir du centre. Nous habitions chez Madame Clara, une septuagénaire de chansons de Brel qui commençait à perdre la mémoire. Elle était constamment assise dans son fauteuil devant la fenêtre en observant les enfants qui jouaient sur le trottoir d'en face.
Ça ne lui plaisait guère le changement dans son quartier. Ils font du bruit et de la saleté partout. De mon temps, les enfants n'étaient pas dans la rue. Le dimanche, après l'avoir coiffée, elle montait au premier pour qu'on mange ensemble. Après, on passait quelques heures à chercher son sac qu'elle ne retrouvait plus. Il était bien caché avant de monter. Toujours la même chose, une femme merveilleuse, mais qui oubliait. Elle oubliait souvent que nous habitions dans sa maison, dans le petit appartement au-dessus. « Qui est là ?» on entendait souvent dans l'escalier. « C'est nous, Madame Clara. »« Ah oui, c'est vous, mais qui êtes-vous » Une ou même 2 fois en pleine nuit, elle appelait les gendarmes en croyant avoir entendu des voleurs. Une rencontre parmi d'autres. « Pourquoi tu fais ça, maman ?» la grondait Christiane. « J'ai oublié. » Elle arrivait parfois à être sympathique. Et on oubliait nous aussi. Un jour, Monique, la tempête blonde qui venait d'hériter de son beau-père, m'a fait goûter au shopping féminin. Changement total de look. Coupe de cheveux, pantalon noir, blouse blanche aux manches en voile, un superbe manteau en laine rouge au col roulé. Pas de parfum car c'était un luxe. Je découvrais ainsi la rue Neuve à Bruxelles. Ah, j'ai oublié moi aussi. Avec le sac en cuir que je venais de recevoir d'Hélène, ça allait parfaitement. Euphorie passagère, mais tellement douce. Madame Clara, dans le hall d'entrée, me regardait curieuse. Elle me scrutait de haut en bas avec beaucoup d'admiration. « Maïzech, on dirait que tu viens du Congo. »« Du Congo ?» Je me défends. Voilà que je commence à découvrir l'histoire de la Belgique. Aujourd'hui, j'ai des chicons. Vous savez les cuisiner? Si vous n'aimez pas le goût, faites un petit trou à la base et mettez un peu de sucre, de la cassonade ou un peu de miel. Goûte seulement. Lekker. De beker vormde een hecht gevoegd geheel, dat zelf gespaard bleef bij een woest krakeel. Wie kneedde liefdevol die ranke leden? Wie liet er in zijn woede niets van heel? C'est une coupe d'art. La raison, tour à tour, l'admire, et sur son front, mais sans baiser d'amour. Mais le temps, folle potier, prend cette coupe fine qu'il a faite et s'amuse à la détruire en un jour. Who can believe that he who made the cup would dream of destroying it? All those fair faces, all those lovely limbs, all those desirable bodies. What love has made them, and what hate destroys them. ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست بشکستن آن روا نمی دارد مست چندین سر و پای نازنین از سر و دست از مهر که پیوست و به کین که شکست
Mijn komst heeft aan de hemelen geen winst gebracht. En mijn vertrek voegt niets toe aan hun sterrenpracht. Hoe ik ook heb gevraagd en nagedacht, het blijft een raadsel waarom ik werd voortgebracht. Je suis venu. Le monde en fut-il moins mauvais? Mon départ double-t-il sa gloire? Je ne sais. Mes oreilles jamais n'ont appris de personne pourquoi j'étais venu, ni pourquoi je m'en vais. The world has gained nothing by my presence, and its glory will not dwindle with my departure. I have never heard, and have never been told, the reason of my coming or going. از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جلال و جاهش نفزود و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود کین آمدن و رفتنم از بهر که بود. De een boetseert zijn dag uit zichtbaar licht. De ander staart naar morgen met de ogen dicht. Idioten, klinkt vanuit het donkervel. Niet één van jullie wordt minder opgelicht. D'aucuns cherchent en vain à définir la foi, et d'autres, pris de doute, ont l'âme en désarroi. Mais soudain va surgir un message céleste disant « Pourquoi ces deux fausses routes? Pourquoi ?» Klimaat. Climat. Yann, beste Yann, quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait quel temps qui, quoi, dis-moi? Fait-il printemps, été, hiver? Le climat nous claque entre les doigts. Oh Yann, dis-moi quoi? Quel temps fait-il, Yann, aujourd'hui? Laurence, oh Laurence, vandaag schijnt in elk geval andermaal niet de zon door de wolken, maar misschien elders wel. Het smelt op de polen, het sneeuwt in New York, de oceaan brandt, bossen tot assen verworden. Vandaag is grijs. Is het winter? Niet zeker meer. Is het ergens anders zomer nu? Wellicht wel. Het is winter-herfst-lenteseizoen en aan de onderkant van hier is het nu misschien zomer-herfst-winterseizoen. Welk weer zou het morgen zijn en aan de onderkant van hier? Donc, le soleil se pointe différent là-bas qu'ici. Bien sûr, c'est ainsi, ça se détraque là-bas aussi. Un ours sur sa banquise dérive seul sur l'océan. Et ici, on hiberne derrière nos écrans plats. Het klimaat knipt met onze vingers. Yann, déguisons-nous en ours blanc et allons au pôle Nord. Yann, que faisons-nous de tout cela qui est entre nos mains d'humains? Oh Yann, quel temps fera-t-il demain? Laurence, ik ken geen beren. Ik zag ze nooit van dichtbij. Ik heb geen Noordpoolkleren, maar ik ben een arend in het diepst van mijn gedachten. Ik trek weg, kom terug, vlieg over en blijf duiken naar prooien, zoals mijn voorvaderen deden. Soms vis ik plastiek op of onlangs zo'n masker waarmee de mens zich bedekt in volle zee. Oh Laurence, zeg het mij, welk weer wordt het morgen? Yann, je ne veux pas m'habituer à tout ça. Le climat nous claque entre les doigts. Sur le macadam glacé de la ville, s'échouent les réfugiés. Les réfugiés de quoi, dis-moi? De guerre, de misère ou de climat? Demain, Yann, ce sera toi et moi. La mer du Nord aura fait péter les digues. On courra à travers le monde pour se réfugier. Où ça? Dis-moi, où ça? Et nos petits-enfants tout doux, tout fous, nos petits-enfants tomberont comme les arbres des forêts là-bas. Oh, Yann, inventons
Inventons maintenant la carte d'identité des hommes et des femmes d'une seule terre, le passeport mondial des humains de Gaïa. La présidente, c'est Greta, et ce n'est pas un bout de plastique pour les aigles que nous sommes, c'est une identité générale tatouée sur nos cœurs. Ensemble, nous brandissons le drapeau de l'urgence climatique. Dis-moi, comment faire pour que nos mots soient vraiment vrais de vrai? Oh Yann, dis-moi quel temps fera-t-il demain? Laurence, morgen is het winter, zomer, lente, herfst en regen, zon. Te koud, te warm, terrasjes weer. Of haal eens wat water, 2 kilometer verder weer. Morgen is het tijd voor de oogst of tijd om te zaaien. Morgen is het windstil of zal het 12 Beaufort waaien. Morgen zal de zee andermaal op het land beuken. Morgen zal de hemel kraken, het land uitdrogen. Morgen sterft een diersoort hier, een kind en een moeder daar. Morgen, lieve Laurence, is het onrustig. Morgen maakt het weer zich andermaal zorgen. Morgen is reeds vandaag en vandaag begon de dag voor gisteren met een roodgloeiende zon aan de einder en de film van het einde van de dingen zoals we ze denken te kennen als de zoveelste heruitzending op ons netvlies. Demain c'est déjà aujourd'hui. Et depuis ce matin, l'État en France est condamné pour son inaction climatique. À quand le verdict pour la Belgique? Wanneer het verdikt voor België en met dat verdikt het inzicht. De klok tikt, maar binnenkort is de klok kapot. Tik. De klok tikt, maar binnenkort is de klok kapot. Tic, oh Yann, traquons, guettons le courage et l'audace dans les brèches de notre temps pour alerter demain et aujourd'hui. Morgen. Et aujourd'hui. Is het weer van de laatste kans? Morgen. Et aujourd'hui. Is het weer op zoek naar ons om het ons te zeggen dat het nu of nooit is, of nooit meer weer is. Maar zolang wij leven, le climat n'est pas mort. Tant que nous sommes vivants, blijft het klimaat leven. Oh là là, quel magnifique gars! Où sommes-nous? Bruxelles. Hasselt. En Côte d'Ivoire. Belgrade. Vietnam. Québec. Kenya. Turkije. Qui êtes-vous? Nargis. Ilku. Mijn ogen blijven gekluisterd aan die ene avond. Pierre. Chris Lelauben. Những cái chết biến mất vĩnh hằng, sự thức tỉnh. Vague de nuages sur un grand oblique de feu, éclair d'azur admire un tableau dans les yeux d'une fleur. Ga op stap in deze buurten en ontdek hun oorsprong in hun winkels, hun eet- en drankhuizen, de gebedsplaatsen, de decoratie aan de deur of voor het raam, uithangborden, geuren, gesprekken op straat, kledij, kapsels, theehuizen, transactiekantoren. Ze komt uit een stad die Moudare heet. In de verte het groen en de bergen. Vruchtbaarheid. Witte wolken aan de hemel.